enemy behia every say adom eye awodin tumi bia nyame de ma ne ma na otimi edi dwuma wa hoɔden ma hoɔden kasa entimi ma me nyɛ saa de Chris Tom enti nia ye ka akɔ ne sɛ sɛ yɛ ka adom a na wo enemy behia every say adom eye awodin tumi bia nyame de ma ne ma na otimi edi dwuma wa hoɔden ma hoɔden kasa entimi ma me nyɛ saa de na mo nyame ahoɔden bi ufa me so ɛma me tumi yɛ den kama hoɔden mu mentumi saa de ɛyɛ adom ɛwɔ nkyerɛseɛ ahodoɔ pii a yɛka ne fa baako sɛ ahoɔden tumi bi a Ewurade de ma me na ntumi biribi a me ankasa ma hoɔden mu ka mentumi ɛnyɛ. Grace is special ability that God gives to us to be able to do that which we wouldn't have been able to do by our own selves. That supernatural power, that supernatural enablement that helps us to be able to do that which we wouldn't have been able to do by our own mind is expressed. It's called grace. Enye enokwa dikaya kase adom ensusunna ema Kristo Yesu be wuye eji ye abra ye adebonyef na kyerese eno nsuso die tese die kura ne ye me nyankopon a onye saa die ma bibie ni obati no nse gina so se nyame do wiase ni no ode ne bakro no maaye se obi obati ne tubo nyere nya da nkwa eye adomu keke eye finyame no adomu ana onye saa die enti ye nkwaje hyase ni ne dwumadi nyinaa efiri nyame domu enta de se adomu no nso akwakoye bibia nia onya no ye ne nsa ka oji ade kro no wanya hwe ya ma de efiri ne hono eba no eno na from water can say unmerited favor no enti na che se obi a favor me obi a ye ade kesi bia mame a ma nya hwe ya ma no bibie no akebeti bia ye de a qualify ede a chia saade no ka enunti no enipa na wo hwe no ana ekyire se etwa se ewo se wo ye ma me ebi ni kwaji tubi bia na nke ye betumi aye na ebehye nyame se onsma ne ba Yesu bewu ni ye share grace adom favor ye mobro ye wikeke ne do kese bi na wo hu ye no yi entidi akyire wanya ma bofo oye me nipa wanya mo wanya ama nyama wo boyi mu bia nipa kuto ene nyame ama ne ba Yesu Kristo ebe wuji ye pa ibu fo mo ma no ti ba ko chemunu ni ti mienu no enti wadansi se nyame ama ne bai amewu ama bofo
wɔ hɔ a me nsa aka biribi a so wɔ obi ayɛ ama me a me nsa aka no maanyɛ hwee ama nipa no na biribia nso ne wanka mɛtumi de ayɛ ɛde atua kade ahyɛ no sɛ ɔnyɛ mma me nyame do saa de ɛde ɛsɛ sɛ ɛnyini nyame do ɛsɛ ɛnyini nyame do saa nneɛma yi ɛna ɛsɛ sɛ ɛhyɛ yɛn ɛma yɛtumi di nyame asɛm nyinaa so sɛ saa nyame yi ɛne ɛne da a ɔwɔ ma me no ɛni hwehwɛ bia ɛnyɛ ade a ɛbɛsa nnɛ n'asakyerɛ ne dɔ yi ɛto ntwa na ɛnsan n'asɔnte enti da biara yɛbɛtumi anyini wɔ mu sɛ yɛdi kan to anamo a ɔdi kan no ne yɛsɔ adom a wɔdi kan da n'adi a ɛfiri ne dɔ mu abrabda hyɛ de bɔnyɛfoɔ yi mu na mekyeɛ no a na daa me ma m'ani ko ho a mɛtumi anyini wɔ mu kwan baako a mene wɔ yɛbɛtumi anyini nyame dɔ mu ne sɛ yɛnyi n'asɛm mu ni sɛ nea n'asɛm ɛka ebia bɛtumi ayɛ hɔ ama yɛn wɔhyɛ akɛseɛ nyame ɛka wɔ ne nsɛm no sɛ ɔdi kan yi ne dɔ adi kyɛ abra ɛnyɛ hwee maa no a ɛnyɛ nea aka biara so ɔbɛtumi ayɛ hɔ yɛnyi nyame ne saa afei ne honhom a ɔde tena yɛn mu ɛma yɛ ahoɔden ability ne yɛtumi yɛ deɛ ɛnka yɛ ahoɔden yɛ nyansa nim deɛ ɛma yɛntumi nyɛ nkɔduru no ɛsɛ ɛma ne kwan na saa honhom nso nyini bebree wɔ yɛn mu na ɛnyini pɛn dodo ade biara yɛgye di ne yɛde yɛn ho ato ho so sɛ papa yɛntumi gye sɛ woba mu gye sɛ woboa yɛn gye sɛ ɔma ahoɔden ɛno na ɛbɛma yɛnyini da biara ɛwɔ saa do saa honhom saa special ability no a wɔde tom yɛn ɛma yɛntumi ɛyɛ biribiara the grace of God to enable us to bear much fruit. And I've explained the grace to mean the love of God for us, allowing His Son Jesus Christ to die for us while we were yet sinners. And so we say unmerited favor, for we had done nothing to cause God to send His only Son to die for us. And there is nothing indeed we can do to pay for that. And so the love mediating unto a person who cannot do anything to deserve that which is being mediated unto is called grace. And number two, grace is the special ability, capacity that God gives unto us to be able to do something which by our own inclinations as human beings, by our own connections and education and things, we would have been able to do. And God does that by giving us His Spirit. He fills us with His Spirit. His Spirit gives us power, gives us wisdom, gives us knowledge, gives us that which is required to perform a task or the assignment in front of us. And that takes me to the prayer. God has called and chosen you and I to bear fruit. He has chosen you and I to bear much more fruit. He has chosen you and I to bear to that of faith.
sɛ yɛbɛtumi adi saa adwuma yi a ɛsɛ sɛ yɛdwene ɛneɛ sɛdeɛ wɔdwe na wɔno no ɔma ne ba yesu ɔbɛwu agye nipa nkwa na ɔse sɛdeɛ nyame dɔ wiase ni ɔmaa ne ba a wɔ ne korɔ sɛ obiara ɔbɛgye no sɛ yɛbɛdi dwuma no na ayɛ kɛse ne asoaba a ɛsɛ ma ne suma yi yɛnwe ne kɛse yɛnwe ne bebree yɛnwe ɛmfa dɔm no mu yɛnwe ne yɛnyɛ ne kakra ne yɛnyɛ sɛ nyame kakrakaa kokrokoo no ɛni na ne tumi na adwuma no a wɔyɛ wɔdwene mfasoɔ nkata dwene ne kɛse ɛkyerɛ sɛ famfaso fom to so a nnipa ntimi mmɛto na mmom kafa bra fɛm paa ɛbɛma obiara tumi atoto na ama wo mfasoɔ no ayɛ kakra target to reach the greater number of people when you are selling so that you will broaden your customer base. Send you a middle years, no beer what you need. Lord, targeted your prayer. And so, as you approach your business, bring it down, target the greater wealth, and increase your productivity. Namia, your son, or your Namia.